الدفع عن الملايين. أنا سنوجه نداء للملايين من الصحراء إلى الصحراء، وسنزحف أنا والملايين لتطهير ليبيا شبر، بيت دار زنقة فرد حتى تطهر البلد من الدنس والإرجاس. لا يمكن نسمح لليبيا بدون مبرر في غوط الباطل. من يسمح بهذا؟ أنا معي الملايين ومعي الله الذي نصرني على القوة العظمى الكبرى. Il campo è stato aperto 48 ore dopo il primo afflusso di migranti misti dalla Libia. A quel tempo, in febbraio, il campo ospitava circa 20.000 persone, considerando che c'erano circa 12.000 persone al giorno che attraversavano il confine tra il 17 di febbraio e fine febbraio. Quindi il campo era un grande ammasso di popolazioni di diverse nazionalità e diversi profili, intendendo richiedenti asilo, rifugiati e persone che erano solo in bisogno di ritornare a casa. Ci sono due campi a Ras Ashdir. Uno è l'Alayet Camp, che ospita migranti economici. Il campo di Shusha ospita attualmente circa 4.000 persone, 3.800 persone, tra rifugiati e richiedenti asilo. Diciamo che questa operazione è abbastanza unica in termini di numero di nazionalità presenti nello stesso contesto. Quindi anche l'Alto Commissariato per i Rifugiati, che ha esperienza da 60 anni con contesti di migrazione e rifugiati, si è trovato un po' in una situazione di sfida nell'affrontare questo tipo di situazione con 30 nazionalità nello stesso contesto. Il campo è un piccolo villaggio cosmopolita con più di 18 nazionalità che convivono in maniera più o meno pacifica da marzo fino ad ora. È vero che le comunità sono divise fisicamente in settori, ma ci sono moltissime attività attraverso le quali le varie comunità si incontrano.
come per esempio le scuole, il centro comunitario gestito dal Danish Refugee Council. Se vai fuori oggi vedrai che si gioca la coppa del campo di Shusha, e quindi le nazionalità si incontrano in diversi eventi per diversi motivi. Life in Tripoli is very hard for all Darfurian because the majority of them they have no documents. You see, they cannot get good chances away. Maybe sometimes they work 15 days and stop another 10 days and something like this. You see, they cannot work continuously because they don't have documents and they have no resident card, and always this authority try to catch them and put them in the prison and return back to the border, you see. After they return back and come, and like this you are continuing. Our life is very hard there, yes, in Tripoli. Noi siamo entrati qui, sai, senza passaporti. Il mio passaporto è rimasto all'immigrazione dei libici. Senza passaporto, perché sono andato all'ambasciata eritrea, mi hanno detto cosa ci facciamo se non c'è passaporto. Allora, io sono eritreo, datemi qualcosa, documenti. No, niente. Mi hanno dato un biglietto che dice questo è eritreo, basta, only solo. We faced many problems because of we have no passports, we have no papers, and always the Libyan authorities catch us on the road and put us in the prisons, and we pay to them 500 Libyan dinars and to release us, and also we come to work. Most of us, we are working daily work because we have no jobs to do. So we faced many problems also in Libya. Ci vuole 80 anni. Sì. Sì. Perché i libici sono tribù. Allora non vanno d'accordo. Ovest, nord, sud. Non vanno d'accordo, non vanno più d'accordo. Il problema è iniziato il 17 febbraio. Sì. Il giorno 20 gli italiani che erano con me sono partiti per l'Italia. Il giorno 21 io ho venuto in ufficio e non ho trovato nessuno, vicini. Allora ho chiuso tutto, avevo un po' di soldi, ho chiuso tutto. La signora che aveva come assistant manager era, mi ha lasciato un messaggio, mi dice lì vai così, tieni queste fatture, registrarlo, così fai tutto, noi stiamo andando. Ho fatto il giorno 21 febbraio.
Di mattina sono visto questo messaggio, ho finito, ho chiuso tutti i conti, ho pagato un po' per il operaio, non so così. E anche a me non ho voluto continuare perché ho chiuso tutto. Sono andato ai libici, ho consegnato tutti i documenti originali perché ce l'ho la copia qui. L'ho dato l'originale a loro, ho tenuto la copia con me. E poi la signora mi telefona al mio cellulare qui, dall'Italia, che mi dice cosa hai fatto, l'ho spiegato tutto cosa. Allora mi ha detto, per essere sicuro mi mandi la copia dei documenti. Allora ho mandato 2 cose della società, diciamo a fine febbraio, le spese, entrate, uscite, non so così. Ho mandato per lei. Dopo che non c'ho alcun telefono da loro. Noi eravamo quasi 15. Io, mio nipote, quello che ho detto, con figli, moglie, e sue 2 figlie, ma femmine che con i loro mariti, insomma. Eravamo la stessa famiglia, facevamo 15 persone qua. Così eravamo. E poi erano tante autobus che venivano. In quel momento lì non c'era problema sulla strada, non c'era problema. Esci, basta. Anche non c'è alcun documento, né passaporto né niente. Prima, in marzo, erano gli egiziani e i bangladesi, così erano tanti. Qui gli eritrei somali non fanno 5.000, 8.000, massimo 10.000, ma quelli, i bangladesi erano quasi 16.000, gli egiziani erano più 25.000, erano tanti, ma adesso no. Noi quando siamo arrivati in aprile, come detto, qui abbiamo trovato il campo a pieno. At that time, situation was very fluid. People are coming and going very quick. Just for example, we can receive 1,000 people from Chad, 1,000 people from Egypt, okay? And then, many organizations work at that time, and also the government of the respective countries come here and then take them. We are managing the camp, the layout of the camp, the shelter, and then the population, when they are coming, we are doing registration for them. We manage the food, we provide the food, we cook the food, and then distribute the food to beneficiaries. So this is actually what we are working now. Le cose male qui, il bagno. Per fare bagno devi andare lontano. Quando fai bagno e torni, come me adesso, devi prendere aria. Io ho malato tanti giorni, non alzavo dal letto. Andavo lì perché c'era l'elettricità, andavo e facevo le cose elettriche perché mi faceva male. Io l'ho detto tutto questo a questi, ma non vogliono sentire, non so. La tenda qui è buona, le mangeria buona. La tenda non è buona, ma le mangeria buona. L'acqua prendiamo con questo, va bene anche buona, non è che meglio di quei bottiglie, questa è acqua meglio.
in my country since 2003. In 2003, exactly in March, the Sudanese government in Janjaweed attacked our villages and killed many people and burned all our houses and took our livestock and burned all our belongings. And we went out of the Sudan, and some of us in the IDP camps and some of them in the refugee camps. And the people who came to the refugee camps, they are still not returned back to the Sudan. Until now, they are in Chad. And so the people who are in IDP camps, and also they do not used to go out of the camp, always they stay inside the camps. And the people who are staying inside the IDP camps, the government used to come to detain them and take them to the prisons, and sometimes they take them to kill. And also, sometimes when the women come out of the camps, about half of kilo to get a collective firewood. The Janjaweed, are armed. They have guns to treat the women and rape them. And this new regime in Libya, maybe it's better for Libyans, but for us is more hard. It is more danger for us, so as to return back to Libya, because it's not only the regime, even the Libyan people, they hate African and black people. For that reason, we have no any solution. We know, as my colleague says, that in Darfur is a war, and Sudan regime is always trying to kill the Darfurian, and we have suffered more. And we have, in Tunis here, is no integration here in Tunis. You just stay only in this border camp, you see. You have no chance to work and only stay in the tent. You are human. It's very difficult to stay like this for a long time. Changing life from the normal situation when they used to have houses, they have cars, they have education, the children going to school, something like that, and then they change to the camp, which is very far from the standard of life. I think it must be very hard for them. In Shusha, we are suffering more. Before, we are, as my colleague said, we are the majority people in one place, and we are suffering more. But the services now is going better, because and also the camps is reorganized, and also every community put in a different sector, and we'll feel better. But we stay here a long time, 7 months and more, and people is physically become, they are feeling hard, you see, and so they don't like to stay more here, because they leave their families in Sudan. Before in Libya, they work sometimes and try to support their families in Darfur. But now all of them stay only in the tents, and always their families, they call them, and they are suffering also there. This makes them is complex physically, you see. This is a problem. No, here there is no any work. There is no any work to refugee works. There is no any work at all here in Shusha. And all these people are just staying inside the tents day and night. They have no any work. For all the people, they have no anything, just only for these children. There is Save the Children here for the UNICEF. UNICEF was helping these children, and also there is a hygiene promotion and hygiene nutritions, and there was cash work, and here for the breast milk, formula breastfeeding, and there is many activities for the women and the Save the Children. What doing this is UNICEF, and UNICEF now has left already, and UNHCR has taken this issue and continues right now. Here we have a school, so in the entertainment center like CFS and ECD, we teach them by playing. Some play, music, singing, everything. So in school we try to have the suitable program for them, for each level. Before in Libya, a lot of them they didn't study.
So when they come here, they want to learn, they want to know about, especially the language, English, French, you know. So we try to help them. That's why we teach them here to the future. How you will be in the future, in a new country, new culture, new people. So how can you behave well? Can you be what you want? Okay. Mi rattrista molto il pensiero, nel caso in cui dovessi andarmene a novembre per esempio, di sapere che comunque ci sono delle persone che continuano a vivere là e che continuano ad avere bisogno relativo, perché comunque sono completamente autosufficienti, però comunque avrei bisogno di un supporto. Una cosa positiva del lavorare nel campo è che comunque alle volte riesci anche a avere soddisfazioni immediate. Per esempio oggi avete visto il pranzo dagli iracheni, in realtà loro non sono tenuti a cucinare per noi e noi non siamo tenuti a partecipare al loro pranzo, però diciamo che da parte loro era un po' dimostrarci la loro gratitudine, e questo alla fine per noi è un riscontro positivo, perché vuol dire che stiamo lavorando bene, vuol dire che la nostra attività serve e i rifugiati lo riconoscono. Ci sono attività sportive, non so se hai visto, ci sono oltre ai campi di calcio anche quelli di pallavolo. Per adesso c'è lo Spring Cup, un torneo di che rappresenta quasi tutte le nazionalità del campo, 12 squadre. Adesso siamo alle semifinali, domani si scontreranno Costa d'Ivorio e Iraq, e niente, questa è una delle attività che raccoglie più, diciamo che dà più entusiasmo. Sodo ne yoke dengo kaburo se koromo susuli anyango ne uma ja solo ya molalo Sodo ne yoke dengo kaburo se koromo susuli anyango ne uma ja solo ya molalo Arriba wa para lambo mina molo koda para lambo jokadana wa yo di dalla ya molo koda para lambo jokadana aro kanya di riune we yo piwe makaparo kodo dongunda Niki wodo kongo wa yo da bido makaparo kwara we yo dala Omini wodo nyango ayuada bida makaparo parawe odala Ngore wodo kongo ayuada bida makaparo parawe odala Really, it's very, very, very hard to wait here for 1 month up to 1 year. It's very difficult indeed. We have been here almost 7 months, and it's all the people have become, me too. Right now, as you are seeing me, I became very weak indeed. I became very weak. I was not like this. I was so fat. Now I became very weak because of what? There is no good food, and here is also the situation is not good. So everything is bad indeed. Everything is bad. The condition of Shusha camp is very, very hard. Che cosa ti serve per me di tutto questi gente che vanno al mare? Va bene, hanno ragione perché non hanno alcuna soluzione, non hanno alcuna città, alcuna scelta, ma non devono pensare a questa strada. Loro devono andare al regolamento, c'è UCR, c'è diritto, no, questa strada non è giusta, no. Per me non è giusta, non so lei. Hanno provato nel bene, nel male, fortunatamente o sfortunatamente, a lasciare il campo, andare in Libia e provare a prendere uno di questi barconi della speranza verso l'Italia. È rischioso prendere una barca, oppure decidere di tornare in Libia, prendere una barca
e finire, se si arriva in Italia, in che condizioni di vita. Actually it's really a long story. Our story is very long, because we left Libya, I think 28th of May. And we just sat on the boat, which is going to Lampedusa. And it was really a big story, so, and unfortunately we didn't reach there just because of some problems. Because they don't have the compass, their direction, and they lost their way. And we stayed 5 days in the sea. And on third day, our food and water, everything was finished, And the capacity of the boat was like 400 or 500 people, but they overloaded people like 1,700 people. And there was a lot of communities there, Sudanese, Chad, and many communities. And then, just because of them, the boat was unbalanced. And the people, they was just getting hunger just because of the food and the water. And as you know, the people, African people, they was really get aggressive just because of water, and they was start fighting each other. And according to their traditionals, old traditionals, they just start killing people. And they was throwing people into the sea, and because they said that I don't know, but just I heard in the boat, they said that there's a devil in someone. That's why we are not reaching our journey. Then, there was no light in the boat and no food, and everyone was getting sick just because of water. They was drinking the seawater. And then finally, on 5th day in the morning, early morning, there's 4 rescue boat came, army rescue boat, just because of, Tunisian courage. She was with us. And she tried to call us for a long time, her father. But as you know, there's no signal and satellites in the sea. So unfortunately, there's one message sent to his father. And the early morning, as I told you, that there's a 4 rescue boat came. And that they decided to take women and the children to take out from the boat. But when there was all women was standing, and it was really very dangerous. What can I say? The boat was really high, and there was a big windows, and one by one they can jump on the little boats, and they jumped one by one like that, and the other African people, they jumped over them, because they, as I told you, that they said that first they can rescue women and children. But they was all jumping all together. And I was one of my family who rescued by army boat, And then they take me to the war plan. There was another war plan. And when I just look at my back, the boat was capsized in the sea. And then I was start shouting, and there my family is inside there and all the people. And they said, no, it's the army is already there, so don't worry about it. And we will take them one by one. Not. And they bring me here, and the journey was so long. I think you can say 16 or 18 hours from here. I don't know, Sfax, they bring me to the Sfax, and then Sfax to from Al Hayat. And I was alone here. And they put me in, and after 3 days I saw my family, thank God that they were all alive. At the night we always hear the bumping here at the border, and children and women are not asleep, you see. Some of them have some psychology cases for this problem. And we are all suffer, but these vulnerable people are always suffering more, like women and children and the sick people. Yes, and they are always suffer more because some people have pressure and sugar, and these people have no good food, you see. For that reason, they are suffering more. And we hope that these countries help us so as to move from this area, because here is very hard, very hard. Le procedure sono lente perché le interviste prendono tempo, la revisione dei file prende tempo, e prende tempo soprattutto la verifica o le verifiche incrociate che i paesi terzi fanno quando ricevono un file. Per fare un esempio, se il file di Rocco Nuri e rifugiato viene inviato agli Stati Uniti, gli Stati Uniti impiegheranno tra i 6 mesi e 1 anno dal momento in cui intervistano una persona
per finalizzare la pratica. Quindi è un processo abbastanza lungo e varia da paese a paese. I think if this camp is going to take a very long time, it's going to take long time. The people will do that because, especially like we, as we are Darfurian, there is war still continues in Darfur, killing and snatching the women. I mean, here raping the women and threats and stealing and getting inside the houses and beating people and arresting, detaining. It continues until now in Darfur. We cannot go back to Darfur. Even we can enter in the sea to die. We cannot go back at all. It's very, very, very difficult. Si spera di chiudere il campo presto, ma sappiamo già che le procedure di alcuni paesi sono macchinose e lunghe. Quindi crediamo che il campo sarà qui l'anno prossimo, di questi tempi, sarà ancora qui.